আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এই লোগো তৈরি করবেন। তো প্রথমে আমরা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করব, যে কোনো কালার। তো আমরা প্রথমত ফাইলে চলে যাব, দেন আমরা ওপেনে চলে যাব। ওপেনে চলে যাওয়ার পর তারপর এখান থেকে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করব। তো আমি আমার এই হোয়াইট কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিলাম, সরি। হোয়াইট কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিলাম আমরা। তো এটাকে আমরা একটু জুম আউট করি। তবে যে ছোট্ট যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আছে এটাকে আমরা বড় করে নেব। চারদিকে সমান করে নেব। তারপর এটাকে আমরা লক করব। লক, কন্ট্রোল, তারপর স্যাপ লক এবং 2, এই তিনবার আমরা চেপে নিতে থাকবো, থেকে ছেড়ে দিব। তারপর এটা লক হয়ে যাবে। আমরা রাইট বাটন ক্লিক, তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বর অপশন দিয়ে এটাকে আমরা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে তো আমি এতটুকু রেখে দিলাম, আর মাঝের যে ব্ল্যাক অংশটি এটাকে আমরা কেটে দিব। এটাকে আমরা ব্ল্যাক কালার নিই। সরি, আমরা এটাকে নিয়ে নিলাম। এখান থেকে আমরা এডিটে যাব, সরি, এডিটে কপি করব। কপি করে আবার এডিটে, তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেস্ট ইন ফন্ট, এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করব, এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করব। তারপর এখান থেকে আমরা অ্যালার্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এটাকে আমরা বড় করব। এডিটে চলে যাব, কপি, এডিট, পেস্ট ইন ফন্ট,
এটাকে আমরা একটু জুম করে দেখি, দেখা যাচ্ছে এই সাইডটা একটু বেরিয়ে গেছে। আমরা একটু নিচে নামাই দিই। দেখতে পাচ্ছি আমরা উপরে সমান, নিচে সমান হয়ে গেছে। পুরোটাই সিলেক্ট করে নেব। তারপর এখান থেকে আমরা শেপ উইল্ডার টুল লেফট বাটন ক্লিক করব। এখান থেকে আমরা একটা কালার সিলেক্ট করে নেব, হলুদ কালারটা নিলাম। বাইরের যে হলুদ কালারটা আমরা বাদ দিয়ে দেবো। এখান থেকে পুরোটাই সিলেক্ট করে নেব, পেন টুলে চলে যাব, রাইট বাটন ক্লিক, সবার যে নিচেরটা ওটাতে যাব আমরা, পেন্সিল পয়েন্ট টুল, এখান থেকে আমরা নিচের টুল কেটে নেব। এখান থেকে আমরা কালার এই কালারটা নিলাম।
তারপর এখান থেকে আমরা টেক্সট করতে পারি, চাইলে আপনারা অন্য কালারও দিতে পারেন আপনার পছন্দ মতো। আমরা এটাকে সেভ করার জন্য আমরা আবারও ফাইলে চলে যাব। ফাইলে চলে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি এবং সেভ করতে পারি। তো আমি এক্সপোর্ট করলাম। এক্সপোর্ট করার পর এক্সপোর্ট এস এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করে আমরা এখানে অন্যান্য ফাইল নিতে পারবো। এখানে অনেক ধরনের ফাইল আছে। তো আমি এখান থেকে পিএনজি দেন আমি এক্সপোর্টে ক্লিক করলাম। দেন আমি এখানে হাই কোয়ালিটি নিতে পারি, তো মিডিয়াম নিতে পারি। দেন আমরা ওটাতে ক্লিক করলাম, সেভ হয়ে গেছে।